Friends, welcome to Institute of Mathematical Foundations. Here we completed how many maths foundation classes? 82 maths foundation classes. Now we are at what? 81 maths foundation classes. Now we are at what? 82 maths foundation class. This 82 maths foundation class is related to what about the algebraic fractions. So and its HCF and LCF. So first. What is meant by algebraic fraction? What is meant by algebraic fraction? Algebraic fraction అంటే ఏంటిది? దేన్ని algebraic fraction అంటారు? సో algebraic fractions అంటే ఏంటివంటే fractions involving what that means what polynomials with numerator and denominator. So let I am writing what answer like this. Okay. Fractions involving polynomials as numerator and denominator. Numerator and denominator are called what? Algebraic fractions. Algebraic fraction lo emundali polynomials with numerator and denominator. Numerator and denominator. Sometimes fractions involving polynomials as numerator or denominator కూడా ఉండొచ్చు. ఒక న్యూమరేటర్ ఉండొచ్చు లేదా ఒక డినామినేటర్ ఫ్రాక్షన్ గా కూడా ఉండవచ్చు. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఆల్జిబ్రిక్ ఫ్రాక్షన్స్. ఆల్జిబ్రిక్ ఫ్రాక్షన్స్. Now algebraic fraction ni simplest form అని ఎప్పుడు అనాలి? Simplest algebraic fraction. Simplest algebraic fraction. Simplest fraction. ఇంతకుముందు ఫ్రాక్షన్స్ చెప్పినాను. Simplest fraction అంటే ఏంటిది? If the numerator and denominator are not having any common factors. న్యూమరేటర్ కి డినామినేటర్ కి ఏమి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకపోతే దాన్ని ఏమంటారు? సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ అంటారు. సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ కూడా సింప్లెస్ట్ ఆల్జిబ్రిక్ ఫ్రాక్షన్స్ మీన్స్ ద ఆల్జిబ్రిక్ ఫ్రాక్షన్ విచ్ హ్యాస్ నో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్. న్యూమరేటర్కి డినామినేటర్కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ కనుక లేకపోతే దట్ ఈస్ సెట్ టు బి వాట్? సింప్లెస్ట్ ఆల్జిబ్రిక్ ఫ్రాక్షన్. దాన్ని ఏమంటారు? సింప్లెస్ట్ ఆల్జిబ్రిక్ ఫ్రాక్షన్ అని అనడము జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఐడెంటిటీ. నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటో చెప్పండి. ఐడెంటిటీ. సో ఇందు లోపల ఈ ఆల్జిబ్రిక్ ఫ్రాక్షన్స్ లోపల what is meant by identity ante an equation is true for all real values is called as what? Identity. So an equation is true for all real values. An equation is true for all real values, then it is called as identity. Then it is called as identity. Identity అంటే ఏంటిది? ఒక ఈక్వేషన్ ఏదైనా ఈక్వేషన్ కనుక తీసుకుంటే అన్ని రియల్ వాల్యూస్కి అన్ని రియల్ వేరియబుల్స్కి కూడా అది ట్రూ అయితే దాన్ని ఏమంటారు? ఐడెంటిటీ అంటారు. Identity is represented with what? This symbol. Identity మనం ఈ సింబల్ తో చూపెడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x plus y whole square అనుకోండి is equal to what we can write? X square plus 2xy plus y square. If you take in the place of x and y any value, and that means what? Any value, ఏ నంబర్ నన్నా తీసుకోండి, you will get what? xy place లో ఏ నెంబర్ తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా you will get LHS is equal to RHS. So that's why we can write what here like this identity. దీని ఏమంటాం? ఇవి రెండు కూడా
ఏ వాల్యూస్కైనా ఈక్వల్గా అయితే ఇవి రెండు కూడా ఐడెంటిటీ అని మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ టర్మ్ వచ్చేసి లిటరల్ ఫ్యాక్టర్. లిటరల్ ఫ్యాక్టర్ is nothing but number. లిటరల్ ఫ్యాక్టర్. సో లిటరల్ ఫ్యాక్టర్ అని అంటే ఏంటి అని అంటే, సో దట్ మీన్స్ వాట్, whenever what if two or more algebraic expressions are multiplied. So when two or more algebraic functions are multiplied, we will get a product. Okay, see here, literal factors are factors. When two or more algebraic functions are multiplied, we will get the product. రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్స్ని మనం మల్టిప్లై చేస్తే ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే వస్తుందో అప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్కి దోస్ టూ ఫంక్షన్స్ ఆర్ సెట్ టు బి ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ వాట్ 6xy. This 6xy I can write what 3x into 2y we can write. 3x into 2y. When we multiply 3x and 2y, we will get 6xy. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే 6xy వస్తుంది. Then these 3x and 2y are the factors of 6xy. 3x and 2y are the what? Factors of 6xy. అట్లా మనము ఫ్యాక్టర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏ నంబర్స్ అయితే వేటినైతే ఏ ఫంక్షన్స్ అయితే మల్టిప్లై చేయడం వల్ల మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ వస్తుందో ఆ రెండు ఏంటివి ఫంక్షన్స్ని ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం. ఏమంటాం? ప్రోడక్ట్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అని మనము అనడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ ఆర్ హైయెస్ట్ కామన్ డివైజర్. గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ ఆర్ వాట్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. Okay, GCD or what HCF. So already GCD, HCF, what that means what greatest common divisor and what highest common factor we completed in what number theory. అక్కడ కంప్లీట్ చేసాము. ఇక్కడ ఇందులో ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్స్ లోపల వాట్ ఈస్ మీన్ బై దిస్ గ్రేటెస్ట్ డివైజర్ అండ్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్? దట్ మీన్స్ the algebraic function, the highest ordered algebraic function or the greatest algebraic function which will divide the given function without remainder. అర్థమైందా? ఒక పెద్ద ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్ కనుక తీసుకుంటే ఇవ్వబడిన ఫంక్షన్ని డివైడ్ చేయాలి, రిమైండర్ రాకుండా డివైడ్ చేయాలి. దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ GCD or what HCF. దట్ మీన్స్ వాట్, మనకు మోనోమియల్స్ ఇవ్వచ్చు, బైనామియల్స్ ఇవ్వచ్చు, ట్రైనామియల్స్ ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఇచ్చిన మోనోమియల్ని కానీ బైనామియల్ని కానీ ట్రైనామియల్ని కానీ ఇంకొక మోనోమియల్, బైనామియల్, ట్రైనామియల్ ఏదైనా సరే అది డివైడ్ చేస్తే, కంప్లీట్గా డివైడ్ చేస్తే, దెన్ దట్ వాట్ that function, what we got the function or monomial, binomial, trinomial is called as what? GCD or HCF. So the algebraic function, and it may be what? Monomial or binomial or trinomial, which can divide the given function without remainder. రిమైండర్ లేకుండా డివైడ్ చేస్తే దిస్ ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్?
GCD, greatest common divisor or what? Highest common factor. Greatest common divisor or highest common factor. What is meant by this the algebraic function? అది ఇక్కడ మనకు ఒక గ్రేటెస్ట్ పెట్టాలి, ఎందుకంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ కూడా డివైడ్ చేస్తాయి. సో ద గ్రేటెస్ట్ algebraic function which can divide the given function without remainder, that is called as what? Greatest common divisor or highest common factor. So here this greatest algebraic function అంటాము, లేదా దాన్ని ఇంకొక పదం కూడా వాడతారు, లార్జెస్ట్ మోనోమియల్ అని కూడా వాడతారు దీన్ని. సో లార్జెస్ట్ మోనోమియల్ ఏంటిది? లార్జెస్ట్ మోనోమియల్ అని అంటే ఇక్కడ ఒక మనకు నంబర్ ఉంటుంది, ఇందులోపల కొన్ని ఏముంటాయి? వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, నంబర్స్ ఉంటుంది, వేరియబుల్స్ ఉంటుంది. ఈ నంబర్ కూడా బిగ్ నంబర్ అయి ఉండాలి, ఈ వేరియబుల్ యొక్క పవర్ బిగ్ ఉండాలి. ద ఫంక్షన్ విచ్ హ్యాస్ వాట్? లార్జెస్ట్ లిటరల్ వాల్యూ, లార్జెస్ట్ న్యూమరికల్ కోఎఫిషియంట్ and with highest powers of variables ఉంటే దాన్ని లార్జెస్ట్ మోనోమియల్ అని మనము అనడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 18 x క్యూబ్ అండ్ y పవర్ 4 ఉన్నాయి, ఇంకొకటి 36 x to the power of 4 y to the power of 4 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ రెండు నంబర్లని డివైడ్ చేసే హైయెస్ట్ నంబర్ ఏంటిది? 2 డివైడ్ చేస్తుంది, 3 డివైడ్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ 6 డివైడ్ చేస్తుంది, 9 డివైడ్ చేస్తుంది, 18 కూడా డివైడ్ చేస్తుంది. ఇలా బిగ్ నెంబర్ ఏది? 18. కాబట్టి రెండింటికి కామన్ ఏంటిది? 18. లిటరల్ ఫ్యాక్టర్ 18. ఈ రెండింటికి బిగ్ లిటరల్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? దీన్ని రెండింటిని డివైడ్ చేయాలి. x to the power of 4 దీన్ని డివైడ్ చేస్తా చేయదు, కాబట్టి x to the power of 3 రెండింటిని డివైడ్ చేస్తుంది, y to the power of 4 రెండింటిని డివైడ్ చేస్తుంది. కాబట్టి దిస్ విల్ బి ద వాట్? లార్జెస్ట్ మోనోమియల్. అది లార్జెస్ట్ మోనోమియల్గా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. లార్జెస్ట్ మోనోమియల్ అంటే the literal factor which will divide the given equations or the given monomials with largest number and with largest powers of variables. Largest powers of variables గా మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇవి కాపీ చేసుకోండి. ఇవి కాపీ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ లెట్ వి డిస్కస్ HCF and LCM. Question is what? Find GCD of 6xy, 3x square and 6x. సో వీటి యొక్క GCD మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? 6xy, 3x square, 6x. How we will find? Let me discuss. మనం ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సో నౌ సొల్యూషన్. ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే these are the what? Numerical factors. They are what? Numerical factors or numerical numbers. ఈ న్యూమరికల్ నంబర్స్ని ఆ మూడింటిని డివైడ్ చేసే గ్రేటెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. అట్లే దీస్ ఆర్ ద వాట్? లిటరల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం. ఎక్స్లు, వైలు, ఎక్స్ స్క్వేర్లు, వై స్క్వేర్. ఈ లిటరల్ ఫ్యాక్టర్ని అంటే ఆ మూడు ఫంక్షన్స్ని డివైడ్ చేసే గ్రేటెస్ట్ లిటరల్ ఫ్యాక్టర్ ఏందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దానికోసం వీటిని ఎట్లా చేస్తామంటే ఫస్ట్ స్ప్లిట్ చేయాలి. సో ఇట్ షుడ్ బి రైట్ యాజ్ వాట్? యాజ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా ప్రోడక్ట్ రాయాలి. 2 into 3. అట్లే విధంగా దీన్ని x into yగా రాస్తాం. 3x square ఎట్లా రాయాలి? సో 3 into x into x డివైడ్ చేయాలి. 6x ను 6 should be right as what? As the product of prime factors and what? Literal factors ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఒకటే రాస్తాం. డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ డివైడ్ చేయాలి. సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేయాలి అని అంటే ఇందులో ఉన్న కామన్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఏమి ఉన్నాయో అవన్నీ తీసుకోవాలి. కామన్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్
2, here no 2, here 3, 3, 3. So this is the what common numerical value. So common numerical factor 3 అది తీసుకోవాలి ఇంటూ ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి ఇక్కడ 5 5 5 ఉందనుకోండి దాన్ని కూడా తీసుకోవాలి ఇంటూ ఒకవేళ ఇక్కడ 7 7 7 ఉందనుకోండి అది కూడా తీసుకోవాలి ఇంటూగా తీసుకోవాలి. ఇక నెక్స్ట్ ఇక్కడ x ఉంది x ఉంది x ఉంది ఓకే x x x y no y no y so that's why no common what factors so that's why this is the what 3x is the what greatest common divisor of 6xy 3x square 6x కామన్ గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్. ఇట్లా మనము గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాటిని ఫస్ట్ స్ప్లిట్ చేయాలి. స్ప్లిట్ చేసిన తర్వాత వీటిని స్ప్లిట్ చేసిన తర్వాత ఇందులో 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 గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ ఏముందో గ్రేటెస్ట్ న్యూమరికల్ వాల్యూని రాయాలి యాజ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ గ్రేటెస్ట్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్. అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటే వాటి ప్రోడక్ట్స్ తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా లిటరల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటే వాటి ప్రోడక్ట్ తీసుకోవాలి. అన్నింటినీ మల్టిప్లై చేసి రాస్తే దట్ విల్ బి ద ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకేనా? ఇట్లా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ LCM let we take. Next concept LCM తీసుకుందాం. LCM is the what least common multiple. లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అని అంటాం. సో ఇది ఎట్లా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఇది లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఇదేమో ఫ్యాక్టర్. లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అంటే ఏంది? ద గ్రేటెస్ట్ ఫంక్షన్. ఫస్ట్ న్యూమరికల్ వాల్యూ తీసుకుందాం. ద గ్రేటెస్ట్ న్యూమరికల్ వాల్యూ విచ్ కెన్ డివైడ్ ఆల్ ద న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్స్. అర్థమైందా? ఒక గ్రేటెస్ట్ న్యూమరికల్ వాల్యూ దానిని మన ఫంక్షన్స్లో ఉన్న న్యూమరికల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్గా డివైడ్ చేయాలి. ద న్యూమరికల్ వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ ఫంక్షన్స్ should divide the what given or the big numerical value. ఏ బిగ్ న్యూమరికల్ వాల్యూని అయితే మనం ఫంక్షన్స్లో ఉన్న న్యూమరికల్ వాల్యూస్ డివైడ్ చేస్తాయో దాన్ని LCM అంటారు. అది న్యూమరికల్ ఫ్యాక్టర్, న్యూమరికల్ వాల్యూకి సంబంధించింది. మరి లిటరల్ ఫ్యాక్టర్స్ లిటరల్ నెంబర్స్కి సంబంధించి అంటే వేరియబుల్స్కి సంబంధించి ఎట్లా? ద హైయెస్ట్ వాట్ power, the highest powered variable which can divided by given all what functions, that is called as what LCM. ఓకే, మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది ఇట్లా వినడం. ఒక మోడల్ని చెప్తే మీకు ఈజీ అవుతుంది. లెట్ ఐ యామ్ టేకింగ్ వాట్ ఫైండ్ ద LCM ఆఫ్ 4a square b comma 6a square b square comma 3ab. వీటికి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? LCM ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అంటే నాకు వచ్చే నంబర్ ఏది ఉందో దట్ నంబర్ షుడ్ బి వాట్ డివైడెడ్ విత్ 4, should be divided with 6, should be divided with 3. ఇక్కడ నేను నెంబర్ని ఏదైతే రాస్తానో ఆ నెంబర్ ఈ మూడింటితోటి డివైడ్ కావాలి. అట్లే విధంగా ఈ లిటరల్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి కూడా ఈ మూడు కూడా నేను ఇక్కడ రాస్తే ఆ రాసింది ఈ మూడు కూడా డివైడ్ చేయాలి. రాసిన దాన్ని ఈ మూడు కూడా డివైడ్ చేయాలి. చూద్దాం ఎట్లా చేద్దామో చూద్దాం. ఫస్ట్ స్ప్లిట్ దిస్ వన్ యాజ్ లైక్ దిస్. సో 4a square b is equal to, we can write what 2 into 2 into a into b. 6a square b square, how we can write 6 into a into b into b. Next 3ab 3 into a into b. Okay, అవుపిస్తుంది లాస్ట్ 3ab. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో ఇది 6 రాయదు, ఇది 2 into 3.
సో ఎందుకంటే ఇట్ షుడ్ బి రైట్ యాజ్ వాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇప్పుడు ఇందులో ఫస్ట్ కామన్గా ఉన్నాయి రాయాలి. దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ కామన్. నెక్స్ట్ హియర్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ కామన్. నెక్స్ట్ ఇంకా 2 అనేది ఇక్కడ లేదు కాబట్టి దాన్ని కూడా రాసేయాలి. మనం కామన్గా ఉంటే 1 టైం రాయాలి. కామన్గా ఉంటే 1 టైమే రాయాలి. కామన్గా లేకపోతే మళ్ళీ మల్టిప్లైలో రాసేయాలి. సో ఇది కంప్లీట్. ఇప్పుడు ఏ ఏ ఏ సో ఇంటూ ఏ. నెక్స్ట్ ఏ ఏ instead of these 2 a's we write what 1 a. Next b b b instead of those 3 b's we write only 1 b. Next ఇంకొక b ఇక్కడ మిగిలిపోయింది into b. ఓకేనా? సో 2 3 ja 6 6 2 ja 12 12 a square b square. 12 a square b square ను 4a square b డివైడ్ చేస్తుంది, 6a square b square డివైడ్ చేస్తుంది, 3ab కూడా డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, కాబట్టి దీన్ని 12a square b square ఏమంటారంటే LCM ఆఫ్ దీస్ 3 వాల్యూస్, దోస్ 3 ఫంక్షన్స్. అర్థమైందా ఏం చేసినామో? సింపుల్గా ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏది ఉందో దాన్ని ఏం చేయాలి, న్యూమరికల్ అండ్ లిటరల్ ఫ్యాక్టర్స్గా డివైడ్ చేయాలి, ప్రోడక్ట్గా రాయాలి. ఇది అంటే నంబర్నేమో వి రైట్ యాజ్ వాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. వీటిని కూడా ఈ వేరియబుల్స్ని కూడా ప్రోడక్ట్స్గా రాసుకొని కామన్గా ఏమేమి ఉన్నాయో కామన్గా ఉన్నాయి ఫస్ట్ రాసుకొని కామన్గా లేనివి కూడా 1 టైం రాయాలి. కామన్గా ఉన్నవి ఇందులో కామన్గా ఉన్నది ఒకటేసారి రాయాలి. కామన్గా లేనివి ఏమన్నా ఉన్నా కూడా లాస్ట్ ప్రోడక్ట్గా రాయాలి. సో 12a square b square 12a square b square మనము అట్లా రాసి ఫైండ్ అవుట్ చేయడము జరుగుతుంది. అండ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ HCF అండ్ LCM. Relation between HCF and LCM. Already we completed what in number theory. So relation between HCF and LCM is equal to what? HCF into LCM is equal to product of 2 functions. అక్కడ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 నంబర్స్ తీసుకున్నాం కదా, అక్కడ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 నంబర్స్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఫంక్షన్స్. ఈ 2 ఫంక్షన్స్ యొక్క HCF ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఈ 2 ఫంక్షన్స్ యొక్క LCM ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆ 2 ఫంక్షన్స్ని ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఏ వాల్యూ వస్తుందో HCF ఇంటూ LCM చేస్తే కూడా అదే వాల్యూ రావాలి. సో ఇది అర్థం కావాలి అంటే సింపుల్గా నేను 6xy అండ్ 3x తీసుకుంటున్నాను. ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వాట్ 6xy అండ్ 3x తీసుకుంటున్నాను. ఈ 2 ఫంక్షన్స్వి, ఈ 2 ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్స్వి HCF ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము, LCM ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ లెట్ వి కన్సిడర్ వాట్ HCF. 6 ने 2 into 3 x into y. 3x ने రాస్తారు 6xy is equal to 3x is equal to what we can write 3 into x. ఇప్పుడు HCF is equal to what? హైయెస్ట్ కామన్. ఇందులో హైయెస్ట్ కామన్ అనేది 3, ఇక్కడ హైయెస్ట్ కామన్ అనేది x, y లేదు కాబట్టి వదిలిపెట్టేసేయాలి HCFకి. I got what? 3x. Now what LCM? LCM మళ్ళీ 6xy ఎట్లా రాయాలి? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ లిటరల్ ఫ్యాక్టర్స్. 3x. సో 3 into x. ఇందులో కామన్గా ఉండేది 3 కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ ఇక్కడ 2 ఇంటూ ఇక్కడ కామన్ ఉంది x ఇంటూ y. దట్ మీన్స్ వాట్? 6xy. LCMలోనేమో కామన్గా ఉన్న వాటి బదులు 1 టైం రాయాలి, కామన్గా లేనివి కూడా మళ్ళీ ప్రోడక్ట్గా రాసేయాలి 6xy. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ HCF ఇంటూ LCM. సో HCF ఇంటూ LCM ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్?
6 and this one HCF is 3x into 6xy is equal to 3 6 are 18 x into x square into y 18 x square y 18 x square y ఏంటి LCM into HCF into LCM చేస్తే అది వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ రెండు నంబర్స్ని ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఫంక్షన్స్ తీసుకోండి. క్రింద అవుపిస్తుందా? ఓకే. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఫంక్షన్స్ ఈజ్ వాట్ 6xy into 3x 6 3 are 18 x into x square into y. So d is equal to the product of HCF into LCM is equal to product of two functions. ఇట్లా మీరు ఏది చేసినా కూడా అది ఈక్వల్గా రావడము జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద అబౌట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ HCF అండ్ LCM. అర్థమైంది కదా? నౌ let me start our class here. This is about maths foundation class number 82. Okay na? So class work notebook లో ఏం రాస్తారు? బోర్డు మీద ఏవైతే చెప్పినానో అవన్నీ క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్లో కాపీ చేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్. ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థం అవడం కోసం ఐ విల్ ప్రిపేర్ స్మాల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్. మెమరైజ్ దెమ్ అండ్ టెల్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ ఆర్ టీచర్. ఆఫ్టర్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్, next one homework problems. I will give you 10 or 20 homework problems, solve them. After that exam number is how much? 82 exam number ekkadi nunchi ekkadiki untundi 76 nunchi 82 7 classes. So ivi prepare gandi, ee classes kunna syllabus prepare gandi, 76 nunchi 82 varaku unna syllabus prepare gandi. Prepare aithe you are able to write the exam which is framed upon in the 82 exam number 82. So ఇవి ఎవరైతే రాయాలనుకుంటారో వారి నెంబర్కి వాట్సాప్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ యాజ్ PDF వాట్సాప్లో PDF మెటీరియల్ పంపిస్తారు. దాన్ని కూడా మీరు రాయొచ్చు. ఓకేనా? రైట్. సో బాయ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.